Over 90 Christians were confirmed today into the Anglican faith at All Saints Church Mutungo in a service that was led by the retired Assistant Bishop of the Diocese of Kampala, Right Reverend Hannington Mutebi. Tugenda bulijjo okusabanga n'okuŋŋaananga n'okusoma Bayibuli n'okukola emirimu gya Katonda gy'ekkanisa. During the service, Bishop Mutebi reflected on his long-standing collaboration with the Namirembe Diocese and expressed his gratitude towards Bishop Moses Banja for giving him the opportunity to continue serving even in retirement. Bishop Moses Banja ne maama baatambudde bali mu Amerika era ne bansaba nti Bishop Mutebi tukusaba ogende Kabowa All Saints Church Mutungo otuyimirirewo okuteekako emikono. Kakati n'ono n'omala okwata ku mulabirizi w'Ennamirembe. Totunuulira Bishop Mutebi yawumula, tunuulira omulabirizi w'Ennamirembe. Naye nga twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Ate ffe mu Namirembe tetuli bapya. Ensi bwe twatandika obuweereza ne tutandika Ennamirembe ne tujja ne tubeerako ku kitebe ky'obwassaabadikoni Emmengo. Before Bishop Mutebi laid hands on those that were prepared, Venerable Canon Isaac Membe Chijambu, the Archdeacon, Mengo Archdeaconry, called on parents and guardians to always be supportive to the young ones such that they can stay rooted in the church. Abantu bano bagamba nti abamu tebalabanga ku bayima baabwe njagala kubasaba abooluganda mutwala obuvunaanyizibwa bukole butuukirize. Mulala yagambye nze nasoma mannya katikiti naye sibalabangako abooluganda. Abo tuveewo obanga tunaakula wamu n'abantu Katonda batadde emikono gyaffe tukole bye tuteekeddwa okukola mu biseera biki ebituufu. Kuuma Ayi Mukama omuzaana w'ono n'ekisa ekiva mu ggulu anyiikirenga okubeerawo emirembe gyonna era bulijjo ayogerenga omwoyo gwe omutukuvu tusaba tuka mu bakabaka bo obutaliggwaawo. After the service, we interacted with the parish priest of Kabowa Parish, Reverend Henry Chamuzi, who appealed to the new confirmants to stay rooted to the Anglican faith since it has become a concern of Christians joining the escalating religions. Waliwo ennaku zino enjigiriza nnyingi eziwugula abantu. Tubeegayiridde muteekeddwako emikono mu kiseera ng'omwoyo omutukuvu tujjukira ng'omwoyo omutukuvu Yesu gwe yasuubiza bwe yajja. Era bwe yajja embeera yali ya njawulo kuba ye bwajja wabeerawo enjawulo. Kale omwoyo oyo abanyweze, omwoyo wa Katonda abayigirize, omwoyo wa Katonda bawambaatire abamale kubanga amala alina byonna ajja kubayigiriza byonna. Twagala ekkanisa eva mu maanyi ng'edda mu maanyi. Mu ekyenda leero ekiyingidde ate n'omwaka ogujja Mukama ayongereko. So si kuba noonya nga tetukyabalaba. Ekyo nno kizibadde kizibu nnyo. Abaana ne basibwa ku 15 mugenda okukebera mu kkanisa nga tebakyalimu. We were also privileged to interact with the main celebrant, retired Right Reverend Hannington Mutebi, who challenged citizens in the country to always keenly listen to the Holy Spirit. He says that most unfortunate things happen in the country because people neglect listening to God. Our emphasis today has been we talked about the Holy Spirit. Because when we receive the Holy Spirit is the line connecting us to God. And once we cut that line, then our Christianity is hopeless without the Holy Spirit. So we want to encourage all of us. The situation you see around us, even going around in our country, it is because people don't listen to the Holy Spirit of God. Because the Holy Spirit will always tell you that what you are doing is not right. You see? So when we see people being tortured and people laughing and they are happy about it, it is saying that they don't have the Holy Spirit in them. He also condemned politicians who are making jokes around God for their selfish reasons, urging them to desist from such acts. Recently, even we had the Speaker of Parliament, even calling the President is God, and then his Son is the Jesus Christ, and the Holy Spirit is all of us. That is blasphemy. You know, that is blasphemy of the highest order, and we condemn it. Let us listen to the Holy Spirit and do the right things. So even as we go into elections, we pray
that the Holy Spirit will minister to all of us, that people will not be tortured, will go through this exercise peacefully. So that's our message, and we want to bless the Lord for today.